Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Good day, Philippines. This is Dr. Jonna Cenica, and you're watching Wellness 101, another free consultation with our country's experts. So, this is another very, very interesting episode, and I'm actually very excited about this episode. Actually, medyo pinaghandaan ko talaga siya ng maigi kasi baka ma-conscious ako mamaya dun sa ating guest. Okay, so right now, we are going to talk about number 1, image, number 2, style, and number 3, does this actually affect your work? Or does this actually affect the people that you are with sa workplace ninyo? Number 1, does it actually matter the way you look like when you go to an interview? I think it's, it's very obvious naman siguro na oo. Pero I'm pretty sure na marami pa rin ang medyo hindi natin masyado talaga napapag-focusan itong pagbe-build up ng outer or physical look natin pagdating sa mga interviews, lalong-lalo na ngayon na medyo, alam mo yun, usong-uso talaga ngayon ang mga number 1 Zoom interview, tapos puro virtual na ang mga meetings ngayon. Minsan magpe-present ka, pwede ka mag-present sa international na mga na mga conventions, or pwede ka maging speaker sa mga international na mga events. And syempre, kailangan mo minsan mag-ayos. Actually, hindi nga minsan kailangan mo talagang mag-ayos. Although, hindi na tayo nagkikita-kita physically, yung magkakasama tayo, pero I'm pretty sure talaga na it still matters, no? Number 1, first impression still lasts. 'Di ba? As in, totoo talaga yun. Totoo talaga yun. Kaya ngayon, here with us today, he's actually a beauty enthusiast. Isa sa mga kakilala kong experts talaga pagdating sa beauty, sa grooming, sa image and style. He's actually from the advertising industry, and he's also a producer. Kaya talagang alam na alam nitong taong to kung papaano talaga ang tamang pagpe-present mo sa sarili mo, lalong-lalo na yung physical look mo. So, without further ado, excited ako dito na ipakilala ko sa inyo ang aking very close friend, Mr. Mond Adora. Hi, Mond! Hi, Doc! Hello! Good day! Good day sa ating mga viewers today. Oo. At syempre, medyo na-toxic kami kasi bago talaga ako dito. Lang sabi naman, hindi, Doc, kailangan ayusan talaga kita. Kailangan medyo sleek yung look mo. Sabi ko, oo nga, no? Kasi baka mamaya pag-uusapan natin, puro tungkol sa beauty and style, image. Pagkatapos, medyo, diba? Kaya, again, thank you so much. Okay. Always welcome, Doc. Ayan. So, Mon, you are also a producer ng mga commercials. Yes. Tama ba? Yes. Okay. I've been working in the advertising industry for more than 10 years now. Okay. So, as I doing TV commercials and video contents, I'm also into beauty side, which is makeup artistry and hairstyling. Wow, okay. So talagang medyo artsy ka talaga, di ba? Yes, medyo. Actually, way back from college, I have a background in architecture and also in interior design. So medyo nandun tayo sa styling side na yan. About beauty, about design and creativity. Great. Yes. Actually, which brings me to my first question. Okay, ikaw personally, kasi sabi nga natin, you're a producer. You also face a lot of people every day, virtual man o personal, tama ba? Does it actually really matter? Yung first impression mo, number 1 sa kliyente mo, number 2 kung may mag-a-apply sa'yo, does it really matter? Yung first impression, does it really last? Of course, syempre it's very important. So, yung physical appearance natin, some other people might say na syempre mas importante yung inner being. Yes, it is important. Of course, oo. Pero it is also important that you are presentable enough. Yes. Especially if you're dealing with clients and if you're dealing with the people around you. Syempre maganda yung presentable tayo tignan. Especially in the workplace. Kasi
importante na minsan na-judge tayo based on our character and our personality. Yes. So our image, our physical image is also has a big effect on this. No, So it's also a factor, definitely. malaking factor talaga siya. Example, as in advertising industry, producers, creatives, directors, everyone is facing their clients. So paano ka magiging credible or paniniwalaan ng clients mo if ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung paano i-present yung sarili mo physically, oo. di ba? That's true. So that's very important. So I think for every interview rin naman sa atin, bago pa lang tayong mga empleyado, no, pagpasok pa lang natin sa HR, sa mga interviews natin, tinitingnan agad tayo from head to toe, no? Totoo yun. Yes, tinitingnan tayo from head to toe, tinitingnan agad. Kasi hindi naman malalaman agad ng mga tao yung inner being mo, di ba? So, unang i-judge sa'yo yung physical. Sarili mo. Yes. Pagdating mo doon. Actually, paglakad Pagdating mo pa lang, may dating ka ba? Pagsasalita mo. Tapos, also, importante rin kasi ang next na titingnan dyan sa interview na, di ba? Yung character mo, tapos yung personality mo, it comes up of how you dress up. Okay. Paano mo ayusin yung sarili mo, at the same time, how you present yourself. Right. Diba? During interview. So, I think that's very important. Yeah. It's actually true. Tsaka alam mo, naniniwala din kasi ako na somehow, if you think that you look good, nag-exude talaga yung confidence eh. Tama ba mo? Yes, of course. Diba? Especially sa ating mga Filipino, as being number one, judgmental and bashers. Ay, totoo talaga. Favorite na, hobby actually natin yan. Hobby natin diba? yan, oo. Aminin natin, no? Deep inside, pag may nakikita tayo, nababash natin on our minds. Actually, more of, kasi unang kita mo pa lang sa tao, hindi, yun nga, sabi mo nga kanina, hindi mo makikilala ka naman kagad kung ano ba personality nito or ano. Most probably, sa unang kita mo, you will always judge the person by the appearance muna, at least. Yes. That's very true, no? So, I think, that's normal. Kasi, unang sense naman na nakikita natin far away. Yes. Yung eyes natin, nakikita natin agad. So, nasa-judge natin talaga yung tao. Eyes talaga yung unang gumagana kasi sa atin talaga. So, yun yung nakikita natin agad yung personality nila based on their looks. And then, to follow na kung ano yung character nila and yung inner self nila. So, afterwards. So, it's very important. Very crucial din eh. Naniniwala din ako. Lalong-lalo na if your type of job nga is dealing with clients, 'di ba? Lalo na halimbawa sa mga hotel industry, entertainment industry. Definitely. Actually kahit nga sa inyo, 'di ba? Yung sa mga producers, sa advertising, napaka-importante din talaga. Yes, especially in advertising industry, Doc. It's very important that you have a character, a distinct character that you can own. Kasi syempre sa dami ng... Kailangan may character that you can own. If you can see some of the directors, some of the creative persons in the advertising industry, they have distinct look. Meron sa kanila makakapal na salamin, some of them are wearing shades, may bangs and all. So it's also important kasi doon kanila nakikita. Naaalala ka nila. Naaalala ka nila. That's true. Meron kang recall sa kanila. And that's important. Especially, Doc, in the workplace. It's very important kasi minsan sa trabaho natin, aminin natin, meron naman yung competition. Totoo. Diba? So, there's always competition everywhere, diba? Everywhere. There's always competition everywhere. So, lahat ng mga employees, kung hindi ka napapansin masyado, isipin mo, anong gagawin mo para mapansin ka nila? Kung lahat kayo magagaling. Yes, kung lahat kayo magagaling sa trabaho. Lahat kayo mahusay makisama. That's true. Ano kaya yung pwede mo maging edge? Number 2, sino yung palagay ng mga bosses natin yung best na iharap sa clients? That's true. Oo. Number 3, sino rin yung among of them yung may character na halimbawa sa sales, in marketing, di ba? Sino sa kanila yung parang yung tingin pa lang, mapapa-oo ka na, yung gano'n. So, tama yun. That's why it's really important, no? So, saka yun nga, kumbaga sabihin na natin na lahat kayo magagaling eh, 'di ba? Automatic naman, hindi naman kayo siguro makukuha sa isang trabaho kung
hindi lahat kayo very, alam mo yun, Competitive, no? competitive, di ba? So, ano talaga, yun yung isang factor, siguro yung physical look mo, yun yung isang factor na pwede mong gawa ng paraan. Kasi That's true. given na yun given na magagaling Yes, kayong lahat. At I lalo agree. pa kayo magsa-strive to be so much better for your work. Pero isa ito sa mga bagay na pwede nating baguhin or stylan ba? Yes. Para mas mapansin ka or mas magkaroon ka ng edge Yes. pagdating sa trabaho. That's Okay. true. Next naman. Ang next, ito na mga pang-personal na to. Okay. Na, ang mga tatanungin ko sa'yo most probably, syempre sa ating mga Pilipino, I think compared dun sa mga Western, hindi kasi tayo ganun ka, compared sa mga, at least yung mga nakikita ko, yung mga Western, pupunta lang sa grocery, kailangan talaga nakaayos, naka-makeup. Diba, yung mga Europeans, very ano sila sa kanilang look din, ganyan. Tapos, tayo kasing mga Pinoy, number one, medyo hindi tayo ganun kahilig mag-makeup. Yes. Siguro dahil mainit. Alam mo Yeah, yun? Weather, okay. humid, plus so, time. ang next ko na question muna sa'yo, as someone, as a boss also, do you also consider na medyo mas may edge yung medyo marunong mag-makeup o yung pagdadating sa'yo medyo naka-makeup, medyo maganda siya mag-ayos compared sa, halimbawa, bare face lang talaga, skin lang ang puhunan. Mas may dating ba sa'yo? Well, generally, I can say na us Asians are normally, di ba nga, karamihan sa mga Pinoy gusto magpaputi, Oo. gusto magpakinis. Given na yan. Given na yan. So dun pa lang sa aspeto na yun, makikita mo na parang everyone wants to look good. Yeah. That's Diba? true. That's true. So especially in the workplace, kung halimbawa boss ka, tapos yung employee mo, and for example, it's a heavy day, tapos parang makikita mo lahat ng employees mo nanggigitata. Syempre, parang Nanggigitata. Hindi, totoo naman Parang nakaka-depress ba? Parang ano nangyari sa mga empleyado ko? Oo, Bakit parang ganito? hindi ba sila nababayaran ng Oo. tama para ayusin sarili na. Some companies are giving allowances for clothing, Tama. for makeup, for their personality, just to enhance themselves. So, Oo. I think it's really important and it's part of your job. To also look Oo, presentable. To look presentable. Not just for your for yourself but also for the people around you kasi syempre nakaka-good vibes, 'di ba? Totoo naman. Kapag halimbawa lahat ng mga kasama mo, parang, uy, ang gaganda niyo mag-ayos, Oo. nakakatuwa. Okay, next question ko. Since nga mainit dito sa Pilipinas, magbibigay naman tayo ng tips and tricks. Ayan, dyan ka magaling di ba? Dyan magaling si Mon So, okay. Since mainit dito sa Pilipinas, kung ako, halimbawa, regular employee ako, I commute, ganyan, mag-LRT ako, MRT, mag-jeep and everything. Di ba sobrang hassle naman kung kailangan ko pang mag-makeup? Or do you have any tips or tricks na hindi sila masyadong manlalagkit? Kasi yun yung isa sa mga reasons kung bakit ayaw natin mag-makeup Yeah. ano ba yung halimbawa, gusto ko medyo ma-makeup ako pagdating sa workplace ko, pero hindi ba ako manlalagkit kapag nag-commute ako? Ayun. Yeah. Anong trick mo naman doon? Okay. Number one, if ikaw yung tipo ng tao na hindi ka ma-makeup and ayaw mo na naglalagay masyado ng product sa sarili mo, I think the best way is to have a good skin. Okay. That's very important. Skin ang puhunan talaga. No? Skin ang puhunan. So, syempre, hindi naman enough na ligo-ligo lang, sabon-sabon. So, syempre, maglagay naman tayo ng konting moisturizers, mga lotion, ganyan. I know it's humid, or sometimes maulan talaga sa Pilipinas, no, dito sa atin. Pero, hindi yun reason for you not to take care of yourself. Right. So, a simple moisturizer will do. Talaga, it will go a long way. It will go a long way. Siyempre, iba-iba rin ang mga skin types natin. May oily, may dry, tapos may combination skin na tinatawag. So, for example, applying moisturizer, just always look for a brand or a product that is suitable for your skin type. Okay. So, syempre, alangan namang oily ka na. Tapos, yung cream-based pa na gagamitin mo for moisturizer, sobrang kapal. E di all the more na paglabas mo pa lang sa init ng weather natin, Lusaw ka na kagad. Okay. So, kung oily ang skin ko, tapos gusto ko medyo, ano ba dapat kong gamitin? Kasi, ang dami mga BB cream, mga cushion, Yes, that's merong liquid foundation, merong cream, I don't know, merong pressed powder. Kung oily ang skin ko, ano marirecommend mo sa akin? Okay. For oily skin type,
it's very important also to moisturize. Kasi Kahit oily na. kahit oily ka. Kasi may mga moisturizer naman na water-based and hindi masyado oil-based. Okay. So that will help you kasi kaya ka nagkakaroon ng nagiging oily usually is kasi yung skin mo nagkulang sa moisture. In Kaya general. nagpo-produce Kaya nagpo-produce siya ng oil. maraming oil. Okay. Parang sa mata din pala yan. Ganun din Yes, kasi sa mata. oo. Okay. Kung ano ko naman, kung ang aking skin naman sobrang dry naman, anong klaseng foundation or powder or anong base kaya ang dapat I think kong for dry skin, it would also help if you have essential oils. Yung mga essential oils that you can apply and moisturizer para i-apply sa Moisturizer skin pa natin. rin Siyempre, talaga. moisturizer pa rin. Tapos, whether you're oily or not, especially with the humid weather here in the Philippines, it's important that you always have at least tissue man lang in your pocket, di ba? O di blotting film. Yan, yung blotting film. Lalo na pag oily ka talaga, Oo. no? Okay, so dapat talaga meron kang baon nun. Essential talaga yan Essential sa oil. siya. So, or minsan, or kung wala ka naman nun, a simple powder will do. Pressed powder. Pressed powder, kahit yung mga loose powder na okay the lang. usual na Kung oily ang ginagamit skin natin, mo. diba? Oo. So, it's helpful. Okay. Especially paglabas mo lahat ng mga lahat tayo commuters ganyan. So at least man lang medyo fresh ka, 'di ba? Yung paglabas mo pa lang yung pawis mo tagaktak. At least your powder will help you na para mag-mattify ng konti and at least man lang hindi ka sobrang pawisan. Hindi ka nanggigitata, Oo, sabi hindi ka mo. nanggigitata. Di ba? Okay, Lalo na sa MRT, sobrang siksikan, di ba? So, Okay. at least man lang. Tama naman. Okay. Number 2 naman na question ko, pagdating naman sa colors. Yes. Kasi, syempre, una sa foundation, for sure, I'm pretty sure, maraming girls or even boys dyan na clueless talaga. Ano ba talaga dapat yung color na gamitin ko sa mukha ko? Pagdating muna sa foundation. Okay. Halimbawa, lalo na sa ating mga Pinoy, medyo morena tayo. Yes. Okay. Ano ba talaga yung tamang shade pagdating sa sa color ng skin mo? Paano ba ito matetest kung ano ba talagang bagay? So, dapat ba lighter? Dapat ba nakakulay ng skin mo? Or paano? Actually, kahit ako, clueless din ako pagdating dyan. Sige. Usually, in choosing the right color or tone of foundation for you, maraming ways yan. Actually, sobrang dami na ways. But it is important for you to try it. Saan mo test dapat ba it. itry? Ito yun. Usually, ang common misconception natin sa mga buyers, pag pumupunta tayo sa mall, tinitingnan lang natin yung bottle. O di kaya minsan nasa sales talk tayo, di ba? Nabubudol tayo ng mga sales lady. Yan, bagay yan sa'yo. Ay, bagay sa'yo yan. Dapat hindi. Test talaga. Yes, and we end up just buying the products and mapupunta lang siya sa cabinet and hindi mo rin magagamit if Kasi it's hindi the right maganda. shade for you. Oo. Siyempre, for foundations, it's important na ka-shade natin Okay. yung foundation. Hindi naman kailangan sobrang ka-shade. It's okay for if you have a lighter shade from you or a darker shade, especially if you're covering something, no, like yung face shape. Pimples. Okay. Pimples, ganyan. So, there's a lot of ways. Pero, ang one trick that you can do is, first, you have to know your undertones. Ano yun? Yung Ano yung undertone? Hindi, yung undertones natin kasi, iba-iba yan. For example, kasi sa shade ng foundation, may tinatawag na cool tones. Cool tone? Yes, may tinatawag na warm at saka neutral. Okay. When you say cool tones, eto medyo technical to pero usually kasi, if you check out your veins here, makikita mo agad yung color, di ba, ng vein mo Okay. sa wrist mo. So if your vein is more like on a blue side or on a purple side, then Cool tone ka. definitely you're a cool tone. Okay. Tapos, pero ito, it's more on a principle lang to. Then, kapag warm tones ka naman, makikita mo yung vein mo medyo mas olive. Medyo green. Medyo green. Okay. Yun, neutral shades or warm, ganyan. So, pwede na yun. Tayo mostly di ba? Mostly Nasa ng warm. Filipino are nasa warm or nasa neutral. Karamihan ng mga mestiza usually is in a cool, nandun sila sa cool tones. Pero depende pa rin eh. Depende Minsan, talaga. kahit sa tingin mo cool tone ka, once you try the foundation, iba pa rin yung kakalabasan. Okay. Sige. Naku, ang dami-dami pa natin pag-uusapan. Pero before that, mamaya, i-reserve natin yung mga marami pa kasi talaga akong questions no? So, we will reserve all those questions when Wellness 101 returns.